Oh, my name is Violet Mukabana. Okay. I'm from western side of Kenya. Yeah. And I'm 27-year-old, and I'm a mother of a one girl who is 6 years now. Nice. Yeah, so that is me, and I'm a businesswoman. I'm HIV positive for 6 years now. It's been 6 And years. yeah, it has been 6 years living with the tiny virus HIV, and I've been on ARVs for 5 years. Yes, for almost 6 years now. For almost 6 years. Yeah. I am sure this journey has been such a challenging and full of surprises journey for you. Let's begin from where you meet this person. And before you meet this person, how is your life like? How are you growing up to the point where you're thinking, now I'm ready to get into a relationship? Tell us a little about that. Of course, my life was good, but not that good because I was rejected by my own dad when I was growing up. I was 9 years old. He rejected me, and I became homeless because also my mama had died in 2006. Yeah, so I grew up on my own, and life wasn't that good. But at least it was, you know, that situation yenye maisha ni nzuri na si nzuri tena, ni iko tu hapo katikati. Unatafuta tu vile uta-survive Yeah, tu. but yeah, I survived. Yeah. Okay. So ukasoma primary school, high school, then what? So you know now nimefukuzwa kwetu na babangu amesema mimi si mtoto wake. And then nikaanza like hata kama nimefukuzwa, I used to love school. I used to go to school, hata nikifukuzwa narudi tena. That is primary. Na lala kwa miwa huko Western, kuna miwa. Kuna Mia sugar huko, kuna plantation ya sugar cane. So I used to stay inside na lala huko, na amka asubuhi na osha uso na hiyo the dew ya asubuhi, unyevu hiyo naosha uso. Naenda shule, na nilikuwa natembea na vitabu na uniform. So I used to do that. Nikaambia teachers what I was going through, so they used to understand me, and they used to keep me in school. Sometime wananipea chai, you know. And I survived hivyo, nikamaliza. Sikumaliza. I was taken in by someone who was a close relative. So I was taken in when I was in class 4, but I suffered again. Hata heri ningekuwa tu na sasa naishi kwa msitu basi, because I really suffered, but I thank them because walinipatia shelter. You know, at least sikuwa nalala kwa baridi. So at least nilikuwa na sehemu yenye nilikuwa naenda, a shelter, you know, but it wasn't good. But nilikuwa that person who is very strong, and nilijipa tu nguvu nikaendelea. I finished primary, and my dad, we told my dad, like mwenye nilikuwa naishi na yeye, mwenye alini take in, told my dad that nimemaliza shule and I've passed. Anafikiria aje tufanye aje. So what my dad did, alinifanyia registration, inaitwaje ile ya kwenda form 4, hiyo form 1. Akani admit, wakati alini-admit akanibaia tu vitabu, uniform, na akalipa term 1 school fee, and that was it. That was it. Hakufanya kitu ingine, akanitupa hivyo, akassume kama hayuko. And then bora mimi nilikuwa nimesha kwa admitted, what I did ni kuenda kufukuzwa. I used to go kutafuta bursaries myself. Kwa hizo offices. I used to tafuta bursary, nikipata nasoma, nikikosa nafukuzwa. Form 3 sikusoma, Form 4 sikusoma, but you know, while in Form 3 mtu register for the KCSE. So I had already registered. So wakati nilifukuzwa, I went for good, because nimefukuzwa, areas ziko mingi. But what I wanted is to sit for that KCSE. That is what I all wanted, and nilifanya. So wakati nilifanya, okay, see, I'm out of school, but when time ya kufanya exam ilifika, they had to
kunitafuta niende nifanye because nilikuwa nisha register. I did it, sikupita sana na sikuanguka. And wakati nilimaliza I came in Nairobi. Yeah, sasa hapo ndo story ingine inaanza yenye. Unakuja Nairobi kutafuta job ama ni kuendeleza studies zako? Studies how, where? Because now niko na arrears nyingi sana zimepile high school na kuna mwenye anaweza nilipia na lazima ndo upewe hizo papers, lazima uwe umemaliza. So mimi what I wanted was to sit for that KCSE. I don't know, I really used to kupenda kwenda shule and I did it and I felt good, nikafurahi. Sasa nikajiambia sasa hata however much I still want to go to school, siezi penye nimefika sasa hapo naona tu ndo mwisho because sina uwezo ingine ya kuja Nairobi kwenda kufurther my studies. Hapana. So what I did, I came in Nairobi, nikaanza kufanya kazi ya nyumba. I was 18 years. Nilimaliza high school nikiwa 18. Nikakuja kufanya kazi ya nyumba. I did kazi ya nyumba for 5 months and I used to save all my money. Wow. Yeah, they used to pay me 5,000 in a month. So I saved all my money and I said I want to start my own life and open my own business. I am focused. Yes, I'm business oriented, like napenda biashara. So I said hii pesa niki save for 5 months, I'm gonna start my own life and open my own business. That is what I did. Wow. But it never went so well because I was young. Pia unajua pesa ya biashara lazima ukuwe na pale pengine kwenye unatoa uinue. So sikukuwa na kwenye natoa, ilikuwa tu hii yenye niko nayo. I started with it but hakukuwa na ya kusupport. So it failed again. That was in Dandora. What business was this? Selling vegetables, fruits. Yeah, easy chakula, food stuff. So it failed and I said kama imefail siwezi rudi home ushago. I must go on, I must look for another job, I start over again. So I moved from Dandora nikakuja Ngong. So when I came in Ngong, nikapata job, nikatafuta job, kupata job kama like it's just hard and nilikuwa desperate for a job. Nikapata job ya club. I was now 19 years that time. Nikapata kazi ya club. It was a small, hizi club zenye zinanuka hizi ziko congested na hizi pombe yani mbaya tu. It was not good, but I did it. Walikuwa wananilipa 7,000 in a month. I did it for some time and then that is where I found this person. Yeah. He was drinking at the pub? No, he was working there. How is this relationship moving from a point of these are colleagues to now you are in a relationship? Of course, club jobs are not that strict. People, we used to mingle, nini. So we started dating. Alinikatia nikaingia box. Lakini I was a virgin still. At that point? Yes. So alinikatia nikaingia box, singekataa because I was all grown. So I started dating and within 2 months of dating I was pregnant for him. At this point when you're dating, are there some red flags you're seeing in him that there you wasn't, probably ignored? There wasn't no red flag. Kabisa hakuna. How would you describe this person? What kind of a person was he? He was a silent killer, maybe. Let me say that. Yeah. Because, I don't know. Maybe that time I was naive. I didn't know. I was just there. I was just happy having someone. But I don't want to say he was bad. Because I once was in love and he's the father of my daughter. Right. Yeah, so I don't want to say he was bad. But, yeah. So you discover you're pregnant 2 months into the relationship? Yes. Now I'm pregnant. And you can imagine the situation at home. Yeah. My dad doesn't care. I cannot tell him. People that I used to stay with
tulikosana vibaya sana, nilitoroka huko because it was too much. Nikatoroka, hakuna vile ningewaambia, so I'm just alone. I am alone and I'm pregnant. Sasa hakukuwa na njia ingine, ilibidi tu nikae sasa ni move in. I moved in, by the way, when we were dating. Sikukuwa naishi naye because sikuwa naishi naye, but when I got pregnant nika move in na yeye because I had no otherwise, singeendelea kufanya hiyo kazi. Yes, because now you are becoming a mother. Yes. So I moved in. How is life now? This is typical marriage now. Life was hard. It was very hard because I'm now not working. He's working, but that job wasn't pleasant. It was peanuts. Yeah. So it's like kama tungekuwa tunafanya wote ingetusaidia, but ni yeye peke yake. And then after 4 months, like niko 4 months pregnant, kazi yake akawachishwa kazi. So now we are jobless. Yeah. And I'm pregnant. So akanichukua akanipeleka kwao nikiwa pregnant. Akanipeleka kwao. So before kwanza nipeleke kwao, kumbe this man was married with 2 kids. And you didn't notice. And I didn't notice and I didn't know. So he was married with 2 kids. One, by that time, one was 6 years, the other one was 4. So at this point when you're meeting him, he is not disclosing to you that he never did. He never did. In fact, I saw kids on his phone and I asked. He told me ni watoto wa sister yake. And me, I didn't know. I was just very innocent. So, okay, I said, okay. So when he took me home, ndo naambiwa he was married for 6 years. Akona watoto 2 ndo hawa. Sasa now I am a step mama of 2 at the age of 19. I'm pregnant, you see. I'm 4 months now. Now I'm at home. Amenipeleka kule na yeye akarudi Nairobi kutafuta kazi. Hiyo ni kitu ulikuwa comfortable nayo wakati huo? Hakuna kitu ingine ningefanya. Hata hakuna, there were no option, no otherwise. Chenye unaambiwa fanya ndo nilikuwa nafanya, because who am I now? I'm desperate. Yeah. I'm desperate. Sina hata mahali ya kuenda. So life in the village starts off. You have 2 kids and you're pregnant. Yes, taking care of 2 kids. I'm pregnant and I'm still like a baby. Yeah. Is he supporting you? By that time, he was jobless. Supporting. So alirudi Nairobi kutafuta kazi. Sasa nao ameniacha kwa mikono ya in-laws. Mama yake na baba yake. They were good. I cannot say they were bad because they took care of me. Yeah. Okay. So how was life in the village? This is now you in a strange place. This is not the life you're used to. And you're adjusting, of course, to all this information that's coming to you. How did that affect you? To be honest, I wasn't even shocked. I wasn't shocked. I don't know how I am because nilimove tu na flow. Nimepelekwa, nimepata watoto, okay, well, sawa. Okay. Ni kama basi nilikuwa nimechoka kuteseka. Nilikuwa nimeteseka. So unakubali? Nakubali tu. Nakubali tu sasa. Nikianza kushtuka, nishtuke guy. New environment guy. Watoto sikuambiwa guy, mimba. Nikishtuka sitasaidika. Mi nataka tu mahali, like nataka kukaa hapa. Nikae tu because sina mahali ingine ya kwenda. Mama yangu hata ndo ningeambia mambo imenipata, alikufa kitambo. So I just like it wasn't a shock. Niliadjust tu, nilimove tu na flow, nikakaa pale. Nikakaa vile walikuwa wanataka, like nika move tu na flow. Yes. While in the village, that's when you got your baby?
No, I went, he took me there when I was 4 months pregnant. Now almost 5 months. Sasa unajua hapo sasa mama mjamzito lazima aende clinic. Yes. So I went for my first antenatal clinic, nilipelekwa na mother-in-law because I was new in that place, akanipeleka. Yeah, so I started my clinics there in the village. Yeah. During the antenatal clinic, because when you introduced yourself, you said that you're HIV positive. Yeah. At that point, did they run all the tests, and what were their reaction towards? First of all, I didn't know. Ukienda huko unapimwa hizo blood pressure, blood group, weight, HIV status. I didn't know. Me, I just went. I was young, as I said. So wakati nilienda, they took all the tests and I was okay. Everything was okay. I was negative for HIV. My blood group, everything was just okay. So niliendelea na hizo clinics. It was 5 months pregnant. I went again for 6 months. Na kila ukirudi clinic, they do HIV tests. Yeah. So they were doing 6 months pregnant, 7 months pregnant. I was still in the village. So they were still doing the test. 8 months pregnant, I said no. Sasa mimi sitaki kuzalia ushago. Nataka mtoto wangu akue bontao. Allah. Focused lady. Nataka akue bontao. So I insisted I want to come back in Nairobi. Nikuje nizalie huko because now I'm almost due. Yeah. I was 8 months pregnant. So I went for that last clinic and they did the test. I was still negative. So I came in Nairobi not because alikuwa nataka, but because nilikuwa nataka. Nilikuja kwa kichwa yangu by force. Yeah. So I came in Nairobi and I came in Nairobi sasa when I was 8 months pregnant. Yeah. And so life continues. You're trying to adjust to the Nairobi life. You're almost due. Had he gotten a job at this point? Yeah. Alikuwa amepata. Okay. Alikuwa amepata, so nikakuja nikakuwa niko ready sasa kujifungua. Nikapeleka hospitali. They did all they never did the tests. Hawakufanya test. Walinitisha tu kitabia clinic. So naona kuna information. Yeah. Hizo tests zote. Yes, nikapeana and then haikunisumbua. Within 5 hours I have my baby and we went back home. Wow. Bouncing baby girl. Yes. How is life as a new mom? How are you adjusting to everything? It was hard. I know. Because now this man, he doesn't want to sit next to me. This man nimekuambia kama maji na mafuta. Because hatuwezi patana. Why? I don't know. I don't know. But when I came, before kujifungua, when I came in Nairobi, nilipata vitu zilichange. He's now dating other women. Hata inaonekana tu. Yani hadharani tu. He's dating different women. Anapenda clubbing. Now, yeah. So that is vitu zenye alikuwa anafanya wakati nilikuwa ushago kwao. So but wakati nilijifungua, it was really hard because I got sick. Mtoto naye pia alikuwa analia usiku na mchana and I was all alone. Just alone. Wakati ilimaliza 1 week, alitoka akaenda ushago. Akaniacha peke yangu. So alienda ushago akisema anaenda kuona watoto wale wake wenye wako huko. Akaniacha. So kujipikia mimi mwenyewe mgonjwa. I've never felt that sick again before. Nilikuwa mgonjwa kabisa. Hata mtoto naye ndo alikuwa analia non-stop. Maziwa hakuna, sijakula, sina mtu wa kunisaidia. I faced a lot during that time. But again before that, I used to have, before hata nijifungue, I used to have yeast infections. Nayo pia ilinisumbua because nilikuwa it was worse. I don't know how to describe it because it was worse. So, yeast infection, ulikuwa unatoa discharges zenye ziko mingi and then it was just disgusting.
So nikatafuta matibabu wakaniambia nikijifungua itaisha. So wakati nilijifungua iliendelea, kwanza ikakuwa worse. Sasa plus hii nasikia baridi nini, mimi ni mgonjwa sina nguvu. Yeye ametoroka ameenda ushago ameniacha na newborn. Nang'ang'ana, mtoto amelia usiku mchana. Mimi mwenyewe ni mgonjwa sina hata nguvu ya kumuinua. Yeye ameenda kuona watoto wakubwa kule ushago. Nako sasa peke yako. Na niko peke yangu na sina mtu wa kuniona. Huku Nairobi sina relative. Like my stories, I don't know even relatives. I'm just all alone. Just alone. So because I had no otherwise, I had to stay there and be strong for my baby. Alimaliza, alienda huko ushago akarudi after some, I don't know, it was 5 days. He came back. He came back with mahindi, hizi machakula za huko kwa shamba. And then he's telling me, kwanza wakati alienda hakuniachia food again. So wakati alirudi na mahindi nini, hizo vitu za shamba. And then he's telling me to pika. Naanza kuwasha jiko na faint because now I am very sick. Sasa hiyo kufaint ndo akanipeleka hosi. Kunipeleka hosi kupima everything, hakukuwa na kitu inaonekana ati ugonjwa. Walipima pneumonia, nini, malaria, everything that walikuwa wanafaa kupima, but hawakupima HIV. But hizo vitu zingine zote zilikuwa sawa, like hakukuonekana ugonjwa wowote. So we went back home and he was mad. Umeharibu pesa yangu nini. Umeharibu pesa, unajifanya wewe ni mgonjwa, wewe si mgonjwa. And now he took me back ushago when my daughter was 1 month old. Akanipeleka kwao sasa because now he's tired with me. Yeah, he's tired with me, akanipeleka. I went there and after some time nikakuwa sawa. I would take any kind of medication. They gave me vienyeji herbs and some, you know, vienyeji za huko. So tukakuwa sawa huko. Tukakaa huko tena, si ati tulirudi. Tukakaa mpaka mtoto ako 4 months. 4 months. Tukarudi tena akaturudisha Nairobi. Ukarudi Nairobi akawarudisha ushago. Tena akaturudisha ushago. Nimekaa ushago 6 months. Mtoto wangu akiwa 6 months nikachoka kukaa, nikatafuta kazi ushago. Nikaanza kufanya kazi, nilikuwa nalipwa 150 per day. So ndo nipate pesa ya kununua maziwa ya mtoto na diaper. Because now he's not giving me money, he's giving mama yake. Because now anaona mama yake ndo hata ni chakula tu alikuwa anaona akipea mama yake I find food we eat. So na mimi nataka mtoto apate maziwa, avae diaper, akule hata kama ni Weetabix, you know. So I had to look for a job. Nilikuwa nalipwa 150 in a day. And I did it for some time mpaka mtoto akafika 9 months old. And then I insisted now I want to come back in Nairobi to work in Nairobi, juu at least pesa ya Nairobi iko nzuri kuliko ya hiyo 150 ya ushago. I insisted and then I came back in Nairobi. Sasa hapo ndo kaniramba. Tell us what happened. But before nikuje, now mtoto wangu, it wasn't 9 months, it was 1 year. No, not 9 months ndo nilikuwa nafanya kazi huko, nilikuwa nalipwa. Sasa now it's 1 year, mtoto wangu ako 1 year, 1 month. Sasa huyu amekuja, baba yake amekuja from Nairobi, amekuja ushago. Na mimi, si nimekwambia I used to have yeast infection. Sasa sio yeast infection peke yake. Sasa nimekonda, niko na rashes huku, rashes mingi, nasikia joint pains, nasikia tu weird headaches. Niko na headaches za on and off, but hizo hazikunipea wasiwasi. Kitu ilikuwa inanipea wasiwasi ni infection because ilikuwa too worse. So wakati alikuja nikamwambia aje, ningoje huyu mtoto niende hosi za huko, za dispensary za huko, nione kama nitasaidika. Because nilikuwa nimejaribu kila mahali, imekataa. So there are certain dispensary huko, nikamwambia aningoje huyo mtoto niende hiyo dispensary nifanye kutafuta usaidizi juu naumia.
Simi nikaacha mtoto na nikamwachia baba yake nikaenda. Kuenda nikapata laini ni mrefu ya matibabu. And then I said, na hisi wameandika hapa visit is free. Hapo ndo napitia kwanza, ndo nikikuja hivi nipate laini imesonga. Sasa that is another story. Nothing propelled you to want to know your status at this point? Like I just felt like wacha tu niende because imekuwa lakini pia sikuwa naogopanga. Mimi nilikuwa napenda tu nikiona VCT naingia, but that time round nilikuwa nanyonyesha, nimejifungua, hata sina time ya kupita kwa ma VCT. Unaona hiyo situation, uko na ball, umejifungua. Alafu pia ukiwa na ball umepimwa. Yes. So this time mtoto wangu ako 1 year, nimekawia sasa, naona nimemiss hata kupimwa kwenda VCT. Nikapitia sasa, nikaingia, ndo sasa ndo nikirudi hivi kwa line iko imesonga. Kuingia VCT obviously wanauliza maswali. Yes. Ukipata uko na ukimwi utafanya nini? Hakuna. I was so relaxed. Nilikuwa tu nimefurahi tu, sishtuki. Hakuna kitu nitafanya nikipata niko na nini. Nitakubali tu nini. Sasa tunapiga hapo story. And then of course wakatoa damu, wakapima. Wakaniuliza, unajua kusoma? Of course najua. Nikawaambia najua. This is not the first time. It's not the first. Kuweka hapo, kuangalia. Line 2 strong red. I'm like, hii hadi naanza kuambia daktari, wewe umeangalia expiry date ya hii kit? Ati hebu tuone nawe iko sawa. Uko sure hizi results ni zangu? Uko sure hii damu ni yangu? Kwanza because hata saa hizo sikuwa nafikiria, sasa juu ni kama niko in shock. I'm like, umenidanganya, hii kit si yangu na hii damu si yangu. Daktari akaniambia, si wewe uko hapa na bado uko na damu, tutatoa tu damu ingine. We did another one. We did like different tests, bado tu imekataa kukua moja, equal positive, like clear positive, hata hakuna doubts, yani ni clear positive. Hata sijui nilisurvive aje. Wallahi. And then kitu yenye ilikuwa inafanya hadi naisha kabisa, kumbuka nimetoka nyumbani, nimenyonyesha mtoto wangu wa 1 year. Yani mtoto wangu, yani kitu, hata sasa niko na stress mingi, hata akili sasa imesimama because what will happen to my daughter? What will like how is she now? Sasa imagine najihurumia mimi, ndo huyo tena nafaa kufikiria mtoto. Yani najiuliza na nani amenipea, na mbona amenipea, like mbona sasa, how? So nilikuwa in shock. In shock. Sijui kama nilikufa nikafufuka after 10 minutes. I was in shock. So nikatoka pale nikaenda hospitali zingine. Nilizungu kuconfirm because siamini. Nikaenda kuconfirm dispensary zingine, naenda kama wazimu. Naambia tu daktari nipime tu tena, inatoka positive, natoka haraka, hata sitaki kusikia na niambia nini. Naenda kwingine, hata sikugongwa na gari, hata sijui, Mungu tu alinisaidia because nilikuwa kama nimekuwa wazimu. Sasa hizo nafikiria mtoto wangu. Kwanza kitu kubwa sana ni mtoto wangu. Because now niko na ukimwi na mtoto wangu na amenyonya. It was really hard for me. And I was very young and I had no one to talk to. That is what pained me a lot. So sorry. So before nitoke kwa hiyo hospitali, nikienda zingine tena, we made a deal with the doctor mwenye alikuwa ananipima. Huyo mwenye alikuwa ananitoa damu, alikuwa ananiambia nikirudi nyumbani nisiende kusema, nisiende kudisclose,
nyamaze. Yeah. Since nilikuwa nimemwambia nimekuja kufanyiwa kutibiwa yeast infection, nirudi nimwambie aje sijatibiwa yeast infection, juu nikitibiwa peke yangu itarika, inafaa tutibiwe sisi sote. So nikishamwambia hivyo ndo tukuje wote. Tukishakuja ndio we do the same test tukiwa wote, ndo apate kujulia hapo. Hata sijui nilisikia huyo daktari aje. Nikaenda. Sasa si ndo nikaenda kwa hizo different hospitals, same results. Nikarudi nyumbani. Kumbuka daktari ameniambia nisiambie mtu kwanza, ninyamaze. So you can imagine mimi nimejua tu mtu ameniambukiza ukimwi na nimenyamaza. Kwa hiyo hosi walinipea ARVs za siku 2. Wakaniambia nikienda nyumbani nimeze moja, like hiyo siku nimeze. Alafu sio siku ingine ndo tutakuja naendo sasa tutapewa ARVs zingine. So I did that. Imagine nilifollow, hata sijui nilisikizaje huyo daktari. Nilifollow tu vile alikuwa ananiambia, usiambie mtu kwanza, fanya hivi, na nikafuata, meza hizi na nikameza. So when I went, I had to put on a smile. And deep down you're in pain. I'm in a lot of pain. A lot of pain. So I had to smile. Of course kuna mother-in-law, father-in-law, watoto, kila mtu wako huko. Sifai kukaa kama niko heartbroken juu nitaulizwa ni nini mbaya. So I had to fake your smile. So I had to tell the husband your time, that is, nikamwambia vile daktari amesema, twende si sote. Akasema sawa. So that day nikameza hiyo ARV. That day again we are sleeping on the same bed with the same man. Na wakati deep down I'm hurting na siwezi sema, na najua tu vizuri ni yeye amenifanyia hivyo. Najua namuona tu hivi na ninajua amefanya hivi na najua ameniambukiza ukimwi na imebidi nimenyamaza tu. Ninyamaze tu. Okay, it happened like that. The following day nikamwambia twende, akasema yako busy. Alisema yako busy. So I had to kuwa mpole. Juu nikianza kuinsist anaweza kataa. So ilibidi nikuwe mpole. Ninyenyekee, nimwambia kitafadhali twende tu kwa sababu mimi naumia, nasikia uchungu. Twende, hiyo siku alikataa. Haya. The third day nilimbembeleza. Saa 7 ya mchana ndo anakubali twende hosi. Tuliacha mtoto tukaenda peke yetu hospitali, tuliachia mother-in-law. Daktari alikuwa anajua the whole story, na mimi pia nimejua, but nimenyamaza. But I had to act like it is my first time kujua. Sasa si daktari akaanza kusema for you ndio mpate matibabu ya hizi yeast infection lazima mpimwe STIs, hizo zote, HIV. Sasa alileta tu story ndo yes, ndo I'm convinced tupimwe hiyo HIV. Alikataa. Alisema he's not psychologically prepared. Not psychologically prepared, na akakataa. Mimi nikamwambia sasa, jua utaki, wewe uyuko prepared, mimi niko prepared. Ningoje tu hapa, mimi nipime. Kwanza, wewe si uyuko prepared, sasa kaa hapo ningoje. Alikataa. Akasema hapana, unajua ukipatikana uko positive, wewe unakuanga na hasira, unaweza haribu kila kitu. Nikamuuliza, wewe nani amesema naenda kupatikana niko positive? Like who told you? We are just doing it, like, you know. We don't know the results. Mbona saa unaleta story ya nikipatikana niko positive? We begged. Tulibeg. Daktari alifanya kazi hiyo siku. Alibeg like I don't know 2 hours. Luckily akakubali. Si tukapimwa sasa sisi sote. Violet Mukabana ana pretend ni mara yake ya kwanza. Unajua tu results na najua tu obviously itatokea positive. Na niko tu strong kweli. Tukatolewa, tukapimwa. Si wameweka hapo kwa flat surface tunangojea. Kutoka
line 4 zenye zinaonekana vizuri sana. Yake imetokea positive, yangu positive. And I'm like, sasa unajua at least mimi nimedigest siku 2. Nime digest hata kama bado niko in shock, but at least niko na hiyo information. But I had to act shocked. I'm like, what happened? Ni nini? Hii imetoka wapi? Like nilikuwa namuuliza maswali, hakujibu hata moja. Hakubeba hata mdomo. Hakujibu. Mimi nikachoka. Daktari kwanza alituacha kwa hiyo room, akatuacha tukiulizana maswali. Mimi namuuliza anijibu, nikamwacha hapo pia, nikaenda nje. Yeah. So ni kuprocess this information na kuanza kufikiria vile life itasonga after that. It was hard. Very hard. Kwanza not forgetting mtoto. Mtoto ako included kwa this story because ananyonya. Macho naona macho zake ziko tu red, lakini haongei. Namuuliza ni nini? Ni nini ilifanyika? Haongei. Mimi nikachoka. But of course hata alikuwa tu guilty. Yani vile tu alikuwa anakaa, alijua tu ni yeye. Yani alikuwa tu guilty because kama angekuwa guilty angekuwa like mtu anaweza behave ujue huyu ako innocent, but for this one he was very much guilty. Hadi hakuongea. Hakuongea na anaongeanga. Hiyo siku hakuongea. So nikamwacha, nikarudi kwa room. Daktari akarudi. Hata daktari hakutu guide. I don't know why. Hakutupea guiding and counseling. Hata mimi the first day nilienda hakunipea guiding and counseling. Sijui kama hiyo siko, I don't know, but it's okay. Haya, tukarudi ndani, akatupatia ARVs. Akatupea ARVs zetu za kila mtu za 1 month. Akanipea Zidovudine, Nevirapine, Septrin, niende nipe mtoto. Kwa wenye wanajua hizo dawa za watoto. Niende nipe mtoto, aende kama inaweza prevent asipate, na tena nimuachishe kunyonyesha immediately. Sasa hiyo stress ilinitwanga because mi nilikuwa nataka ninyonyeshe mtoto wangu hata mpaka 10 years. Sasa imagine mtoto wangu ako tu na mwezi mmoja, ni mwaka tu mmoja peke yake. Nimeenda tu kumwachisha tu like hata with no explanation. Naacha tu kunyonyesha mtoto hivyo. It was hard for me. Bado nafikiria kwa nini aliniambukiza. Bado nafikiria vitu nyingi. Sina mtu wa kuambia. Ndio huyo mtoto naenda kumpea madawa mingi hapo kali. Ye hata ajui kitu. Nimeacha sasa kumnyonyesha, you know. It was hard. So ilikuwa turudi home, nipatie mtoto hizo madawa, and then the following day turudishe mtoto atolewe, afanyiwe PCR test. Ile wanatoanga mtoto aende wa test kama hata yako infected ama hapana. So we did it. Tulienda home, nikaachisha mtoto. Sasa mtoto amelia. Mother-in-law ananipigia kelele, wewe patia mtoto maziwa, ni nini unawachishia mtoto? I cannot explain. I can't even tell her ati nini hivi imehappen. Na kijana yake huyo, the husband, wakati tulikuwa tunaenda home, tukitoka hosi, aliniambia nisiwahi kaambia mtu tuko positive. Nisiwahi ambia mtu. Nikamwambia sawa, since mimi nafuata tu pepo, sina kitu naweza fanya. Niko hivyo tu, yani naenda tu nikiambiwa fit fuata hivi nafuata. So that is what I did. Sikuambia mtu. Tukaenda, hata mother-in-law sikumwambia. Mtoto analia, nimemnyima maziwa, nagombanishwa, siwezi explain. So mkamrudisha mtoto hosi the following? Tulimrudisha hosi, akafanyiwa hizo tests. Tukamalizana na I don't want to talk a lot about mtoto, wacha tuachie hapo. But we did the tests.
and kila kitu ikakuwa sawa. So tukatoka ushago. Tukatoka sasa ushago tuje Nairobi. Sasa mimi nitafute kazi Nairobi. Yeah. So at this point relationship yenu imeanza kuchange ama iko affected aje na hizi results zenye mliambiwa? Sasa you can imagine mimi nimeambukizwa ukimwi na nimeambukizwa ukimwi, sijapewa any explanation. Exactly, yeah. Hajafeel hata sorry, hajaongea kitu tu amesema ni usiwahi ambia mtu. Hiyo peke yake. Nikijaribu kumuuliza ulitembea aje? Ulifanya nini? Because mimi ndio hii kitabu ya kliniki kila mahali ni negative. Na hakuna vile ningeenda kutafuta mahali pengine juu nilikuwa na mimba, nimezaa mtoto ndio huyu 1 year. Hakuna vile nimeenda kutafuta. Alinyamaza. So I was hurting na sina mtu wa kuambia siwezi enda. Inanibidi tu nakaa pale hata kama na hurt. So I had to pretend but deep down I was hurting. Niko na uchungu, hasira, you understand. But sasa ikabidi nivumilie kwa sababu ya shida zangu. Nikavumilia. Ndio tukakuja Nairobi. Ndio nikatafuta kazi, tukaanza kukaa sasa na yeye Nairobi. Nikatafuta kazi, tuna hustle sisi sote, mtoto daycare nini. Yeah. Hiyo time mnakaa pamoja, is the relationship changing? Are you now becoming more peaceful ama tu mko tu ni kama strangers? Yeye bado ana cheat. Sasa imekuwa worse. Sasa ndo imekuwa tamu. Sasa ana cheat, analala hata huko. Anarudi 4 in the morning kutoka asubuhi. Kutoka 6 in the morning to 4 anarudi. Yes. Na usiulize swali. Unauliza aje? Si utapigwa. By the way, he was very, very violent and very toxic. Angeweza hata kunipiga na hakuna kitu nitafanya. Yeah, because I'm desperate. Na sina kwetu. So nikavumilia haki, nilivumilia na mtoto wangu pale nikavumilia. Yeah, nilivumilia. The main reason ulikuwa ukivumilia even all this cheating na kumforgive, is it because ulikuwa unaona hakuna kwenye unaweza rudi kwenu ama you really wanted this marriage to work? I don't know. Did you ever think he would change at some point? Nilikuwa naona of course mwanamke yote tu unasemanga atabadilika tu, wacha niendelee kumforgive, wacha niendelee, me give chances, labda anaweza badilika. So and then pia nikijiambia hivyo pia at the same time najiambia after all hata hakuna mahali naenda, sina kwetu, so wacha nimpe chance, labda atabadilika. Juu hata kama naenda wapi? Unaona hizo vitu mbili sasa zinafuatana. Niko na hopes atabadilika, at the same time najiambia pia na hata pia nikienda naenda wapi? Si wacha tu nikae, atabadilika. So that is what happened. So you continued staying together for how long? We stayed for some time. But for like 1 year, less than 1 year, because wakati tulikuja Nairobi my daughter was 1 year 1 month na nilitoka akiwa 1.6, so it was 5 months. 5 months. Yeah, 5 months. For you, what was that one thing that made you finally decide I am done with this marriage? What happened? Alikuwa toxic. Na wakati aliniambukiza yeye hakuona kama amefanya kitu. Aliendelea tu, kwanza ndio ikakuwa wazi. Yani hata na kwanza hiyo like he was violent. Anakuambia siuende, juu anajua huwezi enda. Siuende. Haya, nikijifanya nimetoroka nimeenda, nikirudi ananiuliza kwani ilikuwa urudi? Umerudi kufanya? Saizo nazunguka tu na mtoto wangu kwa mgongo. Nimeenda. Umerudi kufanya? Kwani ilikuwa urudi? Of course alikuwa anasema hivyo kwa sababu alikuwa anaona si hakuna mahali naweza enda. So nikavumilia, ikafika mahali nikajiamini tu, nikasema hapana, this is enough, and nika quit. So the reason why niliquit,
hakufeel sorry, hakuona kama amenikosea, na alikuwa violent, alikuwa tu toxic. Akisha kunywa pombe anaanza tu, mbona hii balbu jazima? Yes. Like kukua tu peti hivyo vitu, hata yani vitu tu peti. Alafu alikuwa anaweza kupiga hata vibaya sana kama mtoto. Sikumwacha kwa sababu aliniambukiza ukimwi. Hiyo ingekuwa petty of me. So I don't see kama ningemwacha. Kama angekuwa remorseful, you think your story would have been different? Yes. Alafu akwe tu mzuri. Tungeendelea tu because he is the father of my daughter. So nikaona since yeye haoni alikosa na bado ananisumbua, ananipiga, ananimistreat, wacha mimi niende. So nika gain courage, nikatoka na mtoto. Wakati nilitoka, I started kwa kanyumba kamabati ka 1500. So wakati nilitoka, now this is interesting because nilibeba tu sufuria moja, kila kitu moja. Kitu yenye nilibeba sana ni nguo za mtoto because alikuwa anahitaji, unajua. So kwa nini kupika stove, kitu tu moja sani, not moja mbili yangu na mtoto. So kitu ilikuwa kwa akili yangu ni hata hatutalala huko kwenye tumeenda. Tutaenda tu atatutafuta. Like atatutafuta, tutarudi tu. Hata nilikuwa natoka, sikuwa namaanisha natoka ya huko juu, sikuwa najiamini. Siku ya kwanza hakuna call, ya pili hakuna call, ya tatu no call, ya 4 wiki mzima no call, wiki ya pili hakuna call mpaka leo. Yes. No call. Yes. Until to date. Now it has been 3 years since you left. Yes. 3 years kweli ama hata ni 4 because my daughter was 1.6, sai ako 6 years. More than. Yeah, more than hata ni 4 to 5. 4 years. He has never called to ask mbona ulienda na mlienda wapi? How is the child? Never. Hakuna, hajawahi. Na before utoke ulikuwa kwa ndoa miaka ngapi? Nilikuwa, si unaona nimeshaanza kudate 2 months, nimepata mimba, nimejifungua 9 months. Kucalculate, halafu, that was 3 years. 3 years. Around 3 years. Around 3. You stayed in that marriage 3. 2 inaenda 3. Okay. Yeah. So here you are, umeshatoka kwa hiyo ndoa. Of course, kuna hiyo resentment una hold. You're trying to come to terms with the whole thing that has happened. How was that journey for you? And throughout the whole process, sijaambia mtu. Hakuna mtu anajua. Hakuna mtu naweza ambia. I am just all alone with my baby. Sasa hapo sasa ndo nilipatwa na depression because hata sija digest vizuri vile niko na ukimwi. Ndoa ndo hiyo imeisha, na mwenyewe hata hataki kujua, mna hata mtoto wake ako sawa kwenye alienda. Na hata wakati tulienda tulitoka kama hayuko. Hakukuwa. So wakati alikuja, si alipata nyumba iko hakuna watu. Sasa kitu ilikuwa inanisumbua. Mbona hakuuliza tu walienda, like tu anipigie simu aniulize kwani mlienda? Na mbona mlienda? Because wakati nilitoka hatukuwa tumekosana. Like hiyo siku hatukuwa tumeulizana kitu. Yani si unaona vile anaweza tu toka kwa uzuri aende kama kawaida. Like hatujakosana, mimi nikatoka tu. So hangeweza kunipigia niulize mbona ulienda, ni nini mbaya imefanyika? Hakuuliza. So niko na hizo maswali, niko na stress, sina pesa, mtoto ananiangalia, unaona. Tunateseka, sina mtu wa kuambia. So wakati iliisha 1 month, it was 3 weeks since nilikuwa na namba ya mama yake. Nikapigia mama yake because singepigia, hakuna mtu mwingine ningepigia. Nikapigia mama yake nikamuuliza,
uko aje? Poa. Nini? Poa. Haya. Akaniuliza, na baba Talia anaendelea aje? Nikamwambia ako poa. Haya. Akasema nilikuwa nimeongea na yeye asubuhi, akasema watoto Talia ako sawa. Yani anaongea na mama na mama yake anamwambia sisi tuko kwa nyumba. So mama yake yeye anajua sisi tuko pamoja. So conversation yenye mimi nafanya na mama yake inaonekana kama like tuko kwa nyumba. Tunapiga story ya kawaida. Mimi nikamwambia, ala, mimi nilitoka 2 weeks ago. Kwani haja kuambia? Hapana, mimi hajaniambia. Si niliongea na yeye juzi akasema mko poa nini, mko salama. Sasa ndo nikaambia mama yake, nikamwambia unajua nini? Tulitoka kwa hiyo boma, tulitoka huko. Kama kukuambia tulitoka na nilitoka na mtoto nikaenda. Mama yake hata hakushtuka. Akanyamaza hivyo na mimi nikanyamaza. But sikumwambia story mingi. Nilimwambia tu tulitoka kwa sababu ya hii na hii, tumekosana, ananisumbua, ana cheat nini. Hakunisaidia. Hata mama yake pia hakunisaidia. Obviously hata side tuna mtoto wa kijana yake. Nikaachana na wao, nikaendelea na maisha yangu. Nikang'ang'ana, nikakuwa strong for my baby. Ulifanya nini kujisustain wewe na mtoto wako? Kuna hii kazi nilikuwa nafanyanga ya kusupply bread kwa shops. Nilikuwa nalipwa 5,000 in a month, but nilikuwa nalipwa per week 25. Na ni kusupply mkate ni asubuhi kutoka tu hiyo 6 to around 10 or 11. So ilinisaidia because nyumba ni ya 1,500. Kwa naacha mtoto kwa nyumba tu, na hiyo asubuhi nikiamka na muacha amelala na supply na rudi tena. Nampata aliamka kitambo, amelia, amechoka, amekaa kwa mlango, na ni hizo manyumba za mabati huko kwa sewage huko, ametesekea huko, lakini alisurvive tu. Sasa nikirudi na take care, nakaa na yeye mpaka the following day hivyo tu. Yeah. So ulifanya hivi for how long? Na tueleze jani yako ya kuheal na kuaccept na kudecide now it's time for me to open up about my status and encourage people, kwa sababu kuna a lot of impact with your story on social media. Yeah. It took me 1 year kuheal the fact that niko na ukimwi nini na kuna kitu itachange. So yeah, it take 1 year, but within that 1 year nilikuwa nimeface stress mingi sana. But nilimanage tu. Nilikuwa tu strong. Nilijipea tu nguvu, nikajiambia after all hata nikijistress ni mimi tu, hakuna like haitanisaidia. Ni heal tu, nisahau na nijue tu niko na ukimwi na niishi nayo. Mimi nilijipea tu nguvu. Nikasema it's okay. So this one day nikaamka tu, nikasema I want to go public because inaniuma. Hata hakuna mtu nimeambia, yani like nilikuwa tu nataka kushare na mtu, na kuna mtu ningeshare na yeye. Juu sina mtu wa kuambia. Mimi nikaamka tu asubuhi nikashare kwa social media. Nikashare, watu wengi wakaona. That was my first time sharing. You wrote about it or you did a video? I wrote it on Facebook. Yeah. What was the reaction like? People were shocked. Watu wanasema wewe, kwani akili yako ni mbaya? Kwani umechizi? Umekuwa mwenda wazimu? Kuwa serious nini? Yani they were just shocked. Na saa hizo mimi sikuwa respondia. Nilikuwa na nyamaza, nikaacha wakaongea. Tena nikafuatisha post ingine. What was your message on the first post? What did you say? Do you remember the words? Yeah, I remember. First post nilisema it is now time I tell you that I am HIV positive, na nika explain how I got it. Yeah. And then ukafuatisha ingine the following day. Ilikuwa paragraph mrefu. So the following day nikafuatisha ingine because watu walikuwa wanauliza wewe kwani umekuwa wazimu nini. Nikafuatisha tena ingine kuprove that mimi si wazimu. And I didn't care.
I didn't care. Hata sijui mbona sikukea. Na of course stigma iko na ilikuwa na hiyo yote mi nilikuwa nishajiambia na sasa nimeteseka, rejection, nimekuwa rejected with hata my own dad, my own family siwajui. Sasa ndio mtu tu atakuja aanze kuni reject na kuni stigmatize. Nimesurvive all alone kutoka nikiwa 9 years mpaka I was now 22 years. Nimesurvive peke yangu. Ndio sasa saa hii, yani nilikuwa tunajipea hiyo nguvu yote na kujiambia kama nimesurvive hizi siku zote ndio itakuwa tu kusema niko na ukimwi. Also nilikuwa nataka kuisema juu nilikuwa najua kuna mtu mwingine mwenye ako tu kama mimi, mwenye hana mtu wa kuambia. So nilikuwa najiambia hata after all nikisema nitapea mtu mwingine, like nilikuwa tu like sijui nilikuwa nafikiria aje, nilikuwa tu nafikiria positive at that time. Si kukuwa hata na uoga. Na saa hizo niko tu peke yangu. Nikapost, sasa nikaendelea kupost na kuendelea hadi wakazoea. Uko social media, Facebook wakazoea. Because of you sharing your story kwa social media, na sasa naona kuna a lot of impact, especially kwa TikTok, because you really talk about it. Kumekuwa na reaction ya watu pia kukuja na kushare that you've changed their life one way or the other through your story. A lot of people. I get a lot of calls in a day. Watu wako na ukimwi. Hata labda rafiki yako mwenye uko karibu na yeye tu hapo wako na ukimwi. You can never know. You can't tell na hawezi kukuambia. Reason being, ninapata calls. Nimefanya hivi, sasa nitafanya nini? Haki nimepimwa tu leo nikapatikana niko na ukimwi, sijui mimi sina hope. Namwambia hapana, relax. Enda tu kwa page yangu, angalia vile huyo msichana ako hapo vile ni mrembo. Angalia tu vile anafanya kazi yake, alafu utajipea nguvu. After some time ananiambia, asante Vayo, asante sana umenisaidia. I'll get a lot of like, hadi nasikia tu vizuri. Naona I don't regret kukuja kusema niko positive because nimesaidia watu wengi sana. Wenye hata hawawezi kuja, unajua hawawezi kuja kusema Vayo alinisaidia because wanaogopa stigma. Wakikuja kusema your story, like they can't say, but in real sense I have helped. Hata tu wenye wana watch videos zangu, wenye wananiangalia tu wanapata nguvu. Wanasema kama huyu Vayo, Violet, mimi Vayo, niko hivyo vile naendelea. Like niko positive na niko tu sawa, niko healthy. Pia wao nini nawazuia, yani wanapata nguvu. So na feel vizuri, nimepea hope watu wengi. Venye umeshare history yako na umepata such positive response from people, is there something you wish you could do but you can't do it now, especially for people who look up to you na wanashangaa vile wata pick up pieces of life yao through your encouragement? Kunayo, because for the longest I've been thinking of a call center, but sasa hata as we are speaking right now, I still don't have anyone to talk to. Bado niko tu peke yangu. You see? Yani niko hivi. Like hata sina mtu mwenye naweza naambia plan yangu. Na feel niko na hii call center. At least watu wakini access. Nikiwapea hizo. Hata kama I'm not a nurse or a doctor. But niko na experience. Naweza pea mtu to like encouragement na hizo. Like sasa sina mtu wa kumwambia ati nataka hivi nisaidie. So hata na end up tu kuendelea tu ku-inspire watu social media tu for free. Hivyo tu. What do you do right now other than helping people through your story? Una sustain aje life yako? Unasomesha mtoto vipi? How do you earn a living now? I do business. I'm a business woman. For those who know me from TikTok, very popular over there. For those who know me from TikTok, mbona mpaka nimesmile because I have a lot of support system from TikTok. I have seen a lot, and
kwanza hata nitawashukuru sana watu wa TikTok because wao ndo wanafanya na kama mrembo hivi. Because at least I get money to take care of me and my baby from TikTok because I sell online ladies wears. Yeah, and they support me so much. That's good. I've seen some of the things you do and they're very beautiful outfits. Yeah, they really love my outfits. They love so much. You're doing such a good job. Thank you. Right now you've come out in the open and you've shared your story and of course the lessons that you've learned throughout this journey. Do you ever look back and wish you made a different decision, you took a different step other than what led you to where you are now? Do you have any regrets? 1, 2, 3. I don't always regret. I have never regretted in my whole life. Hata kwa nini sijui nilikutana na huyu jamaa, kwa nini aliniambukiza. In fact, I am very happy that he infected me with HIV because saa hii ningekuwa huko mashambani nikilima huko nikiteseka. So I don't regret. I don't kabisa. Yeah. You have gone through such a challenging marriage na within such a short time imeisha ikakuacha na heartache yenye umeheal peke yako. Has that changed your perception about marriage going forward? Would you ever trust someone like that again? You know, sitaki kusema siwezi trust marriage. Because marriage is a good thing. It is. Yeah, it is. But that is kama umepata mtu the correct person. But all I can say ni if you are in marriage, kitu yenye unafaa kufanya ni you don't keep on forgiving your partner. Ukipata tu amecheat, achana na yeye. Mimi yaki niko na very bad experience and always nitakuwa na advice to mtu, if your partner is cheating, do not give them second chances because they will not stop. A cheater is always a cheater. Natakuletea ukimwi kama vile Violet aliletewa. So hiyo ndo kitu ina like anybody nitamuadvise tu hivyo. Yeah, because kama mimi nilispot hizo cheating na nikaignore, nikakaa tu pale. What happened next? Ukimwi. What gives you strength to wake up every day and face life? My daughter. My daughter, because sahi kama sitakuwa mtoto wangu atateseka because mtoto wangu anajua mimi peke yake. So kama sitakuwa hata sijui atateseka kivipi. Ni sasa yeye ndo ananipatia nguvu ya kuamka asubuhi na kufanya kazi. Na kuendelea kuishi na kuto give up. Mimi ni mtu mwenye siwezi give up. Siwezi no matter what. Giving up, it can't be an option to me. Yeah. You have to keep on pushing. Yes, I have to. Talk to that young woman or man who has just found out their status and they don't know where to start. They're probably thinking, akona bitterness, akona anger, akona pain because why did this person do this to me? Tell them something. It is normal to feel that way. It is just normal. Hakuna vile utapatikana leo umeambukizwa alafu feel tu ukosa. Like lazima kama mimi I even tempted, like if I start talking about the whole thing hatutamaliza because nilijaribu hadi kujimaliza but it failed completely. So I know najua vile mtu mwenye amepatikana ako positive vile najua vile ana feel and it is normal to feel that way. So anafaa just hang in there, angalia pictures of Ayo so far. Pictures of Ayo vitu anafanya vile ako happy by them. I'm always very happy. Nini. You can use that one kujipatia nguvu. Pia maybe kuna wengine wenye siwajui na mnaweza wajua. You go check them out because HIV is not a death sentence. It's true. Yeah, it's not. Tunaishi normal life, we live normal life, we have normal, like tunaishi tu kama watu wengine wa kawaida. So sio kitu ya kupatia stress, but for the first few days ama months zenye
ukipatikana uko nayo, it is normal to feel that way, lakini itaisha tu with time. Mtu like don't overthink, ama mtu aanze kufikiria take their lives ama give up na maisha. Hapana, just hang in there, it will be okay. Lakini kama umepatikana uko na ukimwi, usikuje kutuambia huku kama hauna nguvu, because hey, stigma rejection, stigma bado iko stigma, rejection, discrimination, hizo zote ziko. Ni vile tunajifanyanga tu ati hakuna, ati tunajiambianga ati ukimwi siku hizi tu ni homa. Ukimwi, kila mtu ako na ukimwi. Uongo. Tunaogopa wenye wanasema siku hizi ukimwi ni homa. Hao ndo wanaogopa hiyo ukimwi, wakipatwa na hiyo ukimwi. What are some of the worst thing mtu amekufanyia kwa sababu ya rejection na insults kwanza huku social media. Mtu anakutusi tu, anakuambia wewe ukuweka miguu pamoja, ulikuwa unazunguka huku, sasa unakuja unatuambia hapa tuko na ukimwi, hatukukuepo wakati ulikuwa rejection nayo. Huwezi pata hata boyfriend ukimwambia tu uko na ukimwi, anakimbia mbio, ameona moto fire mbio. So it's really hard. Udilaji nayo? Mimi hata nimeshazoea. I don't care. I don't care as long as I'm okay, my daughter is okay. Hizo vitu zingine ni story tu. A while back tulikuwa na ukiwa publicly in a relationship na it was very publicized. We don't know what transpired, hatujui vile life iligo on between the two of you, na vile mlikuja mkaagri kupart ways. Tell us a little about that. Mwenye alikuwa public, mwenye tulikuwa naye public. Yes. Yeah. Haikukuwa rahisi pia. Labda sina nyota. Cha kusema hivyo. Ulikuwa unajua this is it for you? Wakati mlimit, ilikuwa vipi mkamit? Tulimit TikTok. Okay. And of course sisi sote tuko public about our statuses. Yeah. So tukamit on TikTok and we tuka-agree kuanza kudate, and tukakuwa into the relationship. Yeah. Make last how long? What was it? Last for some time, but haikukuwa mzuri vile. Haikukuwa mzuri, let me just be honest. Yeah. Unaweza tuambia some of the things zenye zilifanya ukafeel hautaki kukaa kwa hiyo relationship, ama zenye ziliwafanya mka draw apart? Like misunderstandings, the other one doesn't want to understand me, I don't want to understand him, and ikakuwa too much, tuka separate ways. Wakati ilifika hapo pa kuseparate, did the two of you sit together and say okay, this is not working, let's dissolve the relationship, ama ilikuwa aje? No, like kwanza before hata we separate, kulikuwanga tu na issues, kugombana, kukasirikiana, you know, like I don't know, ilikuwa tu mbaya. You know, when kama in a relationship, yeah, mwanaume ndo anafaa kukuwa mwanaume, you know, mwanaume yani ndo anafaa lead, take charge. Yeah, take charge, yani kukuwa mwanaume, kukuwa na take responsibilities, na kukuwa, you understand that, yeah, ya kusimamia familia. But sasa hapa Violet Mkabana ndo alikuwa bwana na bibi kwa hiyo relationship. Mlikuwa mkiishi pamoja? Yes, tulikuwa tunaishi pamoja, by the way. So I was like taking all the responsibilities zangu na za mwanaume pia, and it was too much for me. Yeah, that is why niliquit. Bring up hii concern yenye ulikuwa nayo about taking charge and helping each other na expenses za nyumba, ulikuwa unapata reaction gani? You know, for me, I don't like complaining about money. Yeah. Or maybe atina nafanya hii and then I complain. Oh, hapana. Mimi, that wasn't my problem. My problem was this person doesn't care whether I am
taking responsibilities or no. Yani he doesn't care, ako tu, he's not even thinking, hafikiria, haoni kama huyu mdada anafanya extra, yani anafanya kila kitu, yani yuko tu, you know, these men wenye they can't think, like, and I wasn't comfortable with that. Alafu pia a lot of pettiness issues. Yeah. Do you want to talk more about it and tell us what exactly happened? So kuna hii kitu yenye like mimi lazima nikuwe na mtu mwenye ananisaidia kazi, because I wake up very early in the morning nikienda Gikomba ku thrift. Yeah. So na niko na mtoto anaenda shule, so I have to have a nanny ama a helper. Yeah. Mwenye anaweza kuwa ananisaidia. So mara ya kwanza we had one, na yeye ndo alileta the ex-boyfriend, yeye ndo alimleta. Wakati alimleta, I don't know what happened, nini petty issues, akaenda tena akaleta mwingine. So wakati alileta huyu mwingine, then tukakaa vizuri, all of a sudden anaanza kutaka my helper, house manager, anamkatia. Yes. Una find out aje? Mimi na found out aje. Sasa si anamkatia, mimi nimeamka asubuhi, nimeenda Gikomba kazi zangu. Yeye amebaki kwa nyumba akikuwa na hiyo sasa freedom ya kufanya vile anataka. So this nanny alikuja akaniambia. Akaniambia, Kivayo, nimechoka. Ananifanyia hivi, ananiambia nishike huku, ananiambia ni kiss nini. Nani ananiambia. Sasa mimi wakati aliniambia, na mimi nakuanga mtu niko tu composed, yani sikutaka, unaona hiyo maturity, you don't want to cause chaos. Sasa nikanyamaza, siku react, nikanyamaza. So nikanyamaza na nika pretend hakuna kitu ina happen. Yani najua ku pretend. Nika pretend hata sijui kitu, tukaendelea tu. Lakini hiyo ku pretend pia ni mbaya, because yani una feel tu mtu amekukosea, but una pretend. Pretending si mzuri, because si mzuri, because mimi nilikuwa naumia but najifanya. So ikakaa hivyo. Sasa si unaona yeye anamuona, anamtaka, yeye ndo anamfurahisha. Sasa mimi simfurahishi. Unaona, mimi sasa simtaki, like hanitaki. Unaona, ndo aende kukatia mwingine na mimi niko kwa hiyo nyumba. Sina maanisha mimi hana haja na mimi sasa. So that is what happened, and nikanyamaza. So kulikuanga na chaos tu, mavisirani, analeta visirani, mimi nakasirika, anakatia msichana wa kazi na afanyi kitu. Mimi ndo na provide kila kitu hapo, because he was jobless and he is still jobless. Anakaa, mimi naenda, na sikuwa na complain, nafanya tu. Sasa ananikasirisha, mimi nang'ang'ana nilete food on the table, na yeye anang'ang'ana kukatia msichana wa kazi. Haya, nikavumilia. Sasa huyu msichana wa kazi naye alimkataa kabisa. Naye alimkataa, akasema hapana, mimi siwezi fanyia mwanamke mwenzangu hivyo. Alikataa. So wakati alikataa, huyu mwanaume akasema aje, akaanza kuwa peti, sasa anaanza kuniambia huyu msichana wa kazi afanyi kazi yake vizuri. Imagine amelala sijui mpaka saa ngapi. Imagine sijui hiyo, yani peti vitu peti, ndo amfukuze alete mwingine. Sasa ndo nikaanza kurelate, ama yule mwenye alileta akamfukuza, alishamalizana na yeye, ndo akamtuma akaenda, akaleta huyu amemshinda, anataka kumtuma alete mwingine. So I was overthinking vitu kama hizo, you know, because yetu ndo analetanga, anafukuza yeye mwenyewe. Analeta mfanyikazi, analeta vitu peti ndo amfukuza. Nikaanza kurelate. So there is this time anaanza kusema sijui amefanya hivi, akafanya hivi nini. Mimi nikamwambia, are you sure huyo msichana afanyi kazi yake vizuri? Uko na kitu ingine unamuuliza, ama uko sure wewe unaona afanyi kazi? Mimi naona ananifanyia kazi. Kwanza anafanya kazi vizuri sana, hata huwa si complain. Hapana nini, afanyi kazi, kumbe amenyimwa, amekataliwa. Haya, sasa tukaanza kuargue
this day yenye sasa tuliseparate, tukaanza kuargue hiyo siku. Msichana wa kazi akakasirika, akamwambia wewe sema ukweli, ulinikatia nikakukataa, ulikuwa unanifanyia hivi na unanishikashika, unanifanyia hivi na hivi. Sasa yeye huyu dem akaambia huyu mwanaume, lakini mimi sikusema. Mimi mpaka that time nimenyamaza, na muuliza tu, are you sure afanyi kazi vizuri? Uko sure? Na si mimi naona tu anafanya vizuri. Sasa tunagombana. Huyu dem amekasirika, anataka kufutwa kazi na yeye hajafanya kitu. Juu alikuwa anagombana, hati naweza mpea fare kesho nini hizo stuffs. Dem akakasirika, unataka kunifuta kazi kwa sababu nimekukataa. Sasa hapo ndo akasema. Na mimi wakati tu msichana alisema hivyo, hasira yangu sasa ndo ikapanda. Niligombana because sikuwa nataka mimi ndo ati mimi ndo nimesema. Hata sijui Mungu tu ilipitia ndani ya huyo msichana, akakuja akaconfess tu mbele yetu si sote. Sasa ndo hasira tuligombana that day, that night. Yeye akachukua simu yake akaenda live on TikTok. So people recorded everything. Watu walirecord, na sasa hiyo masaa mimi nilikuwa nimekasirika, nilikuwa naongea kila kitu. Juu mimi ni mtu wa kunyamaza, lakini kama nimekasirika ndo nakumbuka kila kitu yenye imefanyika. Ndo sasa nilikuwa na react. Sasa naongea na hasira. Nikaongea ako TikTok live. Wewe ulikuwa ukijua ako TikTok wakati ulikuwa ukiongea? Si nilikuwa najua, lakini siwezi nyamaza juu nimekasirika. Nimekasirika na yeye, kwa hiyo TikTok hajanyamaza. Ananiambia toka, enda. Unafanya nini hapa kwangu? Enda. Hata kuna kitu aliongea vitu mbaya. For those who fuatilia us on TikTok, they know hizo kind of words alikuwa anasema. So it was worse. And sasa vile aliniambia toka, enda, mimi si nilitoka na mtoto na nani, tukaenda sisi sote. Ukaanza live tena? Nikaanza tena live. Nimepitia. Nikaanza tena afresh. Yeah. Bado huja give up na love? Sija give up. Imagine utapata mtu anataka kuaccept vile tu huko. Naweza furahi sana. Tutakushangilia huku na utuite harusi. Sisi tunapenda cake na mchele. Bas, ndawaita. Wishing you all the best. Mambo ya kitambo anafaa tu kukuteach lessons. Did you ever talk to him after umehama, umetoka hapo? Ni yeye alinitafuta. Alinitafuta but mimi sikutaka because nilimsamea mara nyingi. Mara nyingi. Sasa nilikuwa nimechoka na siwezi tena, so nilikata. Akikutafuta alikuwa akitaka mtry tena? Turudiane. Na mimi nilihama kutoka hapa nikakuja hapa. Akiwe ni nani? Kwa sababu ilikuwa usiku. Ameniambia toka, enda, sijajipanga na kuna vacant hapa nyuma. Hivyo. Sasa ni majirani sasa. Gate moja, tunatoka gate moja. So nikakaa hapo for 2 months. Sasa nikahama sasa. Nikajipanga vizuri nikahama. Sasa sahi hawezi niona, hawezi nipata, hata hawezi fanya like hata sitaki mambo yake kusikia kabisa. Uko na message yake leo hii? Yeye atafute tu pesa. Awache mambo mingi. Huyo aende, huyo. Kuna mtu ashai kureject because umeshare status yako na probably hakujua, like in terms of relationship alikuwa interested in you and then akadiscover huyu ni ule vayo wa TikTok? Yes. I used to have someone, I used to have some other mtu mwingine. Of course siwezi kaa single. Mtu huwezi tu kaa single. So wakati